Hi Chitra, it has been a great journey for you from the school. Ever since I knew you from the time we had Atal Tinkering Lab, your journey has always been a breeze for me. Your commitment and your command over the school, the teachers, the students, and the administrative staff is exemplary. You are a great example. In fact, you really supported our Banyan Atal Tinkering Lab. I must say, I have always told you that you have been a nightingale, and at times I really felt you have lot many qualities of Srimati YG Parthasarathi, the celebrity principal and administrator of famous Padma Sheshatri School at Chennai, who used to say that she used to breathe, she used to eat education, and you have no less than that. Despite your health challenges, you have had a great commitment, and your sense of sincerity and your working style of 24/7 is something amazing, something which others should follow and emulate. I cannot sum up your qualities and virtues in a short span of this video. There are far more than that. My best wishes to you for your post-retirement journey, and I am very sure that you will continue to support the school both for its functioning as well as for the alumni movement. Thank you, Chitra. Bye. Wish you a very happy, contented, healthy, peaceful retired life. It was really a pleasure knowing you as a person with a personal touch. There were many occasions where I could feel the personal warmth when I interacted with you. It was always a pleasure talking to you, working with you. We really wish you a very happy, peaceful retired life with good health, and I'm sure you will not keep idle. You will be useful to the society. Wish you all the best in your endeavors. Wish you a very happy retired life, Chitra. Enjoy a very peaceful, contented, satisfactory, and healthy life in the days to come. Wish you the very best in all your future endeavors. It was a pleasure knowing you and being associated with you. God bless. Hi Chitra, I'm so happy to attend your retirement party virtually. Chitra is a very bold, courageous, at the same time very soft, kind heart. She is having very lot of potentials. She is very master in her subject. And whatever work if we give to her, we can totally forget about that because she will done it very beautifully and meticulously. So, in Tamil, in Tirukkural, இதனை இதனால் இவன் முடிப்பான் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்ற திருக்குறளுக்கு ஏற்ப எந்த வேலையை சித்ராட்ட கொடுத்தாலும் நம்ம கவலைப்படாமல் இருக்கலாம். இன் தட் டைம் ஷீ வில் ஃபினிஷ் தட் ஒர்க் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி, நீட்லி. ஸோ ஐ ஹவ் given time this much. Otherwise, I am having lot of to share with you all. Anyhow, I am very thank you all to give this opportunity. Thank you so much. Chitra, I wish you very healthy and peaceful retirement life. This is Padma Kannan sharing my happy association
with Ms. Chitra Radhakrishnan since 1994. As a teacher, she has shaped the future of maximum number of students. And as a colleague, she has stood with them hand in hand. As an admin, she has been proving her prowess, spontaneity, and mettle in drafting all the annual day reports and, of course, the other official letters. As an adorable sister, she is a true mentor to her siblings. I see her as a towering personality with a tender heart. I wish her the best of health and happiness throughout in a serene home background. Thank you. இப்படி பிடிக்கக்கூடாது. மகாகவி பாரதியின் நூற்றாண்டு விழா உலகமெங்கும் கொண்டாடும் தருணத்தில் ஒரு சிறிய கவிதையுடன் எனது உரையை தொடங்குகின்றேன். உரையும் பனிமலையில் அமர்ந்திருக்கும் தேவியே, நின்னை சில வரங்கள் கேட்பேன். நேரே நின்று எனக்கு அருள்வாய். ஓய்வு பெறும் அரசியல் ஞானத்தை போதித்த தலைமைக்கு நீண்ட ஆயுளையும் ஆரோக்கியத்தையும் தருவாயாக. சில ஆண்டு காலம் நான் ஜனக்புரி பள்ளியில் பணிபுரியும் போது என்னுடைய பேசஞ்சர் வந்து சித்ரா மேடம். தினமும் பஸ்ஸில் நாட்டு நடப்புகள் அவசப்படும். எனக்கு முன்னால் காலையில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா படித்துவிட்டு அன்றைய விவாதத்திற்கு தயாராகி விடுவார்கள். பேப்பர் படிக்கிறது என்பது சாதாரணமானதெல்லாம். டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவை அப்படியே ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுருப்பாங்க. எனக்கு இன்று வாசிக்கும் பழக்கம். காலையில் இழுபறியாக கிளம்புவதால் இரவு தான் பேப்பர் படிக்கும் பழக்கம். மேடம் விரல் நுனியில் செய்திகள் வைத்திருப்பார். ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஆசிரியை என்பது அவரது பேச்சிலிருந்து வெளிப்படும். மிகவும் நளினமாக ஆங்கிலம் பேசுவார். such a beautiful language. Madam is equal to Chitra Madam is equal to perfection. அதில் வந்து there is no doubt. மேடம் அடிக்கடி என்னிடம் ஒரு சிறிய ஃப்ளாட்டு காணி நிலம் வாங்குமாறு கூறுவார். நானும் ஒரு சிரிப்புடன் கடந்து செல்வேன். காணி நிலத்தின் அருமையை தமிழகம் வந்தபோது தான் உணர்ந்தேன். மேடத்தை நினைத்து கொண்டேன். எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்ததற்கு மிகவும். Hi Chitra, how are you? Got news of your retirement. Many congratulations on successful completion of your service. May God bless you with good health and peace. I can clearly remember the days we all worked together as a unit in the Janakpuri school, and the results had always been very good, and as a unit we had worked together happily, and those days will never come. I cherish those moments for life. Take care, dear. Chitra, I know you for about 24 years, ever since you came to DTE RK-Puram as a PGT. What impressed me most about you is your optimism, enthusiasm, and sincerity in whatever work was given to you. You struck the right chord with your students by your affection, motivation, and guidance skills. No wonder they keep in touch with you even today. As a principal, you've done an excellent job with your innovative and professional approach. Your passion and dedication to your job has made a huge positive impact on DTEA. Chitra, I hope and wish retirement brings good health, peace, and other good things into your life. I call her Behna ji. I am very fortunate to work with Miss Chitra Radhakrishnan ma'am at Janakpuri branch between 2000 and 2010. She is a strict disciplinarian and her subject knowledge is very deep, which is being deeply appreciated by the students. In the classroom, she maintains a strict discipline, but at the same time, she is very jovial with all the fellow colleague teachers. She is a good administrator and provides immediate solution.
As a principal, she has lots of work to do, but she never shows her anger and frustration at the workplace. She is very calm, affectionate, and listens to the problems faced by the staffs. I pray to the goddess for her peaceful, healthy, retired life. Respected Principal Ma'am, I have always appreciated your dedication towards your work and also towards your staff. I shall miss our teamwork. I hope you shall enjoy this new phase of your life. नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य महोदया सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। इस उपलक्ष्य में मैं अपनी भावनाओं को 4 पंक्तियों में व्यक्त करना चाहती हूँ। आपसे ही शान, आपसे ही पहचान देखी है। आपसे ही शान, आपसे ही पहचान देखी है। निष्ठा और समर्पण की दास्तान देखी है। आपके कठिन परिश्रम से इस स्कूल की जमीन से आसमान तक की ऊंची उड़ान देखी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैडम, मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। அனைவருக்கும் வணக்கம். டிடிஏ பூசாரோடு பள்ளியின் சரித்திரத்தை மாற்றி எழுதிய சரித்திர நாயகி சித்ரா மேடம் அவர்களுக்கு இன்று பிரிவு உபச்சார விழா நடைபெறுவதை நினைக்கும் போது மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது. காரணம், கண்ணுக்கு எட்டாத தூரத்தில் இருந்த பூசாரோடு பள்ளியை அனைத்து துறைகளிலும் நம் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்திய பெருமை சித்ரா மேடத்தையே சாரும். கடந்த 5 ஆண்டுகள் டிடிஏ பூசாரோடு பள்ளி பொற்காலம் என்றே சொல்ல வேண்டும். அந்த அளவிற்கு பூசாரோடு பள்ளியின் தரத்தை உயர்த்திய சித்ரா மேடத்தை பள்ளியின் மாணவர்கள் சார்பாகவும் பெற்றோர்கள் சார்பாகவும் ஆசிரியர்கள் சார்பாகவும் வாழ்த்தி வணங்குகிறோம். நன்றி, வணக்கம். Hello everyone. Today I have been given opportunity to speak about our beloved principal ma'am who is going to retire after 30 years of service. 30 years means 50% of her age has been devoted tirelessly for the growth and development of DTA. The kind of devotion and dedication she has shown towards her duties is very exemplary. During her tenure as principal in DTA Pusarod, school has made significant growth in all areas, be in academic, sports or cultural activities. Impact of a successful principal not only be seen in the academic progress of the students but every nook and corner of the school speak about the philosophy, insight and creativity of the person under whose able leadership the organization is making progress. As a leader, she has been soft-spoken and cool-minded most of the time, but to make the objective achieved, she has to be strict at time as per the requirement of the organization. Every staff member is attached with her and that bonding can be seen in her care for staff and their family members. And I wish her a healthy and happy retirement. Respected ma'am, you have not only been a principal but also a mother figure. I still remember the day when you joined Pusarod. You always welcomed us with warm smile and greeting. Till today you do the same. Thank you very much for the love you shared, for the wisdom, positivity and kindness. You always encouraged us, always resolved our problems. Thank you very much for that. I am very much fond of your saris. So whenever you wish to give your saris to someone, please do remember me. Jokes apart, we miss you a lot and have a happy retired life. Thank you. Hello ma'am, we are very blessed to have you as our principal. You are the great source of inspiration for me. I always be thankful to you for giving me a right direction. Thank you so much for your kindness, wisdom and positivity. You are the best principal so far I have seen. Really, I will miss you ma'am.
I wish you a happy and healthy retirement. Dear ma'am, you are the one teacher in my life who always influenced me more than anyone. Your encouragement and positivity brighten my days. I always remember you with deepest respect and affection. Thank you, ma'am, for being a great teacher in my life. Wishing you a healthy, wealthy and a happy retirement. Respected our principal ma'am, your support, guidance and presence would be cherished forever. You are not only a principal but also mother figure for us. This school surely run incomplete without such a respectful and a sweet principal like you. We thankful for your support, love and inspiration. On this occasion, we wishing for your life. We really miss you a lot. Have a happy retirement life. Thank you, ma'am. அனைவருக்கும் வணக்கம். It's really a great pleasure and privilege to have worked under the leadership of Chitra ma'am. As a teacher, I have learned a lot from the great teacher. Ma'am's kindling force that lifts a fire in all of us. There is always a woman behind every man's success. The man behind Chitra ma'am's success is her father, Sri Radhakrishnan ji. Sri Radhakrishnan ji only told ma'am to join DTA Senior Secondary School. Ma'am immediately quit the job from New Era Public School and joined DTA. So we are very thankful to her father, Sri Radhakrishnan ji. I want to say something in Tamil also. மாதங்களில் முதல் சித்திரை, பௌர்ணமிகளில் சிறந்தது சித்ரா பௌர்ணமி, அன்னதானங்களில் சிறந்தது சித்ரா அன்னம், தலைமை ஆசிரியர்களில் ஒரு புதுமை சித்ரா மேடம். நன்றி. नमस्कार मैम, आज आपकी इस रिटायरमेंट के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन ये अवसर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल को दुख भी पहुँचाने वाला है। ऐसा लगता है जैसे कोई मानो अपना ही हमसे अलग हो रहा है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार DTA में ज्वाइन किया था तो एक अजनबी सा माहौल था, लेकिन आपके साथ काम करते करते इतने आगे निकल गए कि पता ही नहीं चला कब एक परिवार और उसके हम सदस्य बन गए। कोई भी समस्या हो, कोई भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आई, लेकिन आपने हर समस्या को अपनी समस्या समझकर उसे हल किया। कभी भी ये नहीं समझा कि ये इस टीचर की प्रॉब्लम है, उसे खुद करना चाहिए। आपने हमेशा अपना समझकर और एक परिवार के मुखिया की तरह हमारा साथ दिया। जब मैं लोधी स्टेट गई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने परिवार से अलग हुई, और जब वापस आई तो मेरी खुशी का ठिकाना भी नहीं था। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ हमेशा आगे भी इसी तरह बनी रहें, क्योंकि रिटायरमेंट कोई जीवन का सेवा करने का या काम करने का आखिरी क्षण नहीं होता है। इसके आगे भी हमारे पास बहुत से अवसर होते हैं, बहुत सा समय हमारे पास ऐसा होता है कि जिन कामों को हम अपने कार्यकाल में समय नहीं दे पाए, परंतु आगे कार्यकाल के बाद हम उस कार्य को करना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अब आप उस कार्य को करना चाहेंगी जो आप करना चाहती थी और समय नहीं दे पाई उस चीज़ को। धन्यवाद मैम।